Bonjour! Welcome to another simple French conversation for beginners. In this video, you'll hear a realistic dialogue at a restaurant, where a man orders food and drinks with the help of a polite waitress. Stay until the end to review key expressions and useful restaurant vocabulary. Let's get started. Bonsoir, je peux vous proposer une table? Good evening, can I offer you a table? Oui, s'il vous plaît. Une table pour une personne. Yes, please. A table for one. Par ici, suivez-moi. Vous préférez à l'intérieur ou en terrasse? This way, follow me. Do you prefer inside or on the terrace? En terrasse, s'il vous plaît. On the terrace, please. Très bien. Voici votre table. Vous voulez boire quelque chose? Very well. Here is your table. Would you like something to drink? Oui, je vais prendre un verre de vin rouge. Yes, I'll have a glass of red wine. Un Bordeaux ou un Merlot? A Bordeaux or a Merlot? Au Bordeaux, merci. A Bordeaux, thank you. Très bien. Voici la carte du menu. Very well. Here is the menu. Je vous laisse quelques minutes si vous voulez regarder. I'll give you a few minutes if you want to look. Merci. En fait, j'ai une question sur le plat du jour. Thank you. Actually, I have a question about the dish of the day. Oui, bien sûr. Allez-y. Yes, of course. Go ahead. C'est quoi exactement le plat du jour? What exactly is the dish of the day? C'est du saumon grillé avec des légumes de saison. It's grilled salmon with seasonal vegetables. Parfait. Je vais prendre ça. Perfect. I'll take that. Très bon choix. Vous voulez une entrée pour commencer? Very good choice. Would you like a starter to begin? Oui, je prendrai la soupe à l'oignon. Yes, I'll have the onion soup. Très bien. Et un dessert pour terminer? Very good. And a dessert to finish? Je vais décider après le plat principal. I'll decide after the main course. D'accord. Je note. Une soupe à l'oignon, le saumon grillé et un verre de Bordeaux. All right, I've noted. Onion soup, grilled salmon, and a glass of Bordeaux. Exactement. Merci. Exactly. Thank you. Souhaitez-vous du pain avec votre rota? Would you like some bread with your meal? Oui, un peu de pain, s'il vous plaît. Yes, a bit of bread, please. Très bien, je vous apporte tout ça tout de suite. Very well, I'll bring all that right away. Merci beaucoup. Thank you very much. Well done! You just followed a practical conversation in French. Now, let's take a closer look at some of the useful words and phrases you heard, complete with examples from the dialogue. Ready? Let's go. Nouns. Table, Table. personne, Person. terrasse, Terrace.
verre, glass, menu, menu, plat, dish, légumes, vegetables, soupe, soup, dessert, dessert, pain, bread. Verbs. préféré, To prefer. prendre, To take. vouloir, To want. noter, To note. apporter, To bring. décider, To decide. Adjectives. rouge, Red. grillé, Grilled. principal, Main. Prepositions. avec, With. pour, For. Great job! You've just learned how to handle a real-life restaurant situation in French. Asking for a table, ordering dishes and drinks, and asking about the menu politely. Don't forget to review the vocabulary and replay the conversation to build your fluency and confidence. We post new videos regularly. Be sure to like, comment, and subscribe so you don't miss a lesson. À bientôt!